ਸੋਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ। ਸੰਤ ਹੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਵਰ ਦੀਨੇ, ਸਗਲ ਜੀ ਵਸ ਕੀਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 626 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਪੈਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਚਿੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਰਹਾਉ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੋਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So in today's Hukamnama, Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals to us the significance of the Guru. Hukamnama is composed in Rag Sorat. Rag Sorat creates the cheerful mood, helps us to focus. That's the purpose of the Rag, the melody. Hukamnama is placed on Ang 626 of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and they are total 1430 angs, the pages of Guru Granth Sahib Ji Maharaj.
significance of Guru. Guru Arjan Dev Ji Maharaj gives us the advice, don't waste your time in your life. Listen to the Guru. The happiness and joy you're looking for is contained within yourself and can be revealed through Guru's wisdom. Let me repeat that. These are precious words of Guru Arjan Dev Ji Maharaj. The peace and joy you are looking for is contained within yourself. To realize that peace and joy, you need Guru's wisdom. To be blessed with Guru's wisdom, you need to hand over your body, mind, and possessions to Guru. Tan man dhan sab सौंप गुर को हुक्म मनिए पाइए. So I'm sacrificed to my Guru, who can confer to me, bless me with ultimate peace, eternal joy. Gur apne balehari. Balehari means to sacrifice. There are so many examples how devotees of the Guru, the Gursikhs, they sacrificed themselves, they submitted themselves to the Guru. We have to start from first and the founder, Satguru of the Khalsa Panth, Guru Nanak Dev Ji Maharaj. He had so many disciples, they listened to the discourses from him, but they failed to practice his order, his will. There was only one Gursikh who recognized the significance of sacrificing mind, body, soul, and possessions to the Guru. It was Bhai Lehna. Very simple example, but it means a lot. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, his jug, which is called a lota, fell in the mud. But this was a test for everyone. He asked his own sons and the other devotees, which are called Gursikh, the disciples of the Guru. He asked other Gursikhs to bring that jug out of the mud. And it was really, really dirty and muddy water. And jug was right in the middle of it. All the Gursikhs, they looked at the jug and said, well, we may drown. Water is so deep and it's so filthy. So did Guru Nanak Dev Ji's own sons, Baba Lakshmi Das and Baba Shri Chand. They said to their father, there are so many jugs at home. We can go home and fetch one. Why do you want that jug? Just forget about it. It's just so dirty. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj went quiet. And Bhai Lehna, who was standing amidst the congregation, the devotees, he said, well, if you bless me, I'll fetch that jug out of the mud. And Bhai Lehna jumped with his clothes in the muddy water and brought that jug out. This is called sacrifice, your submission. Bhai Lehna has submitted to the Guru. And there are so many other examples in the history where Bhai Lehna is just amazing. We can't do it. I won't be able to do it, but there was Sangat, the devotees resting in a Gurdwara. Guru Nanak Dev Ji Maharaj, Bhai Lehna, other Gursikhs, Guru Nanak Dev Ji's sons. And it so
it so happened that in the middle of the night there was a hail. There was so much rain. One wall of the house collapsed. Guru Nanak Dev Ji Maharaj ordered straightway, please build this wall. And everyone said, well, we can't build the wall because it is dark and it is middle of the night and it is raining. How is it possible? But Sasangaji, it was Bhai Lehna ji who said, if my Guru wishes, this wall will be built. And Bhai Lehna ji started building the wall, erecting the wall again. Sasangaji, Bhai Lehna ji was accepted by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. He was blessed with the Anand, realization of God. And realization of God brings the ultimate peace and eternal joy, which is called Anand. Bhai Lehna ji, he went through so many tests. In the end, Guru Nanak Dev Ji Maharaj said to Bhai Lehna ji, why don't you go home? You have your family. And Bhai Lehna ji said, you are my family. At that point, Guru Nanak Dev Ji Maharaj, having tested Bhai Lehna ji in all respects, hugged him and said, from now on, you are part of my body. You are my Ang. Ang means the part of the body. And Bhai Lehna ji was renamed as Angad, part of Guru Nanak Dev Ji's body. And he was honored to be the second Satguru of the Khalsa Panth. Sasangaji, this is what is meant by submission, where you are here in this life to follow Guru, to serve Guru, and Guru is physical manifestation of the formless God. It is revealed in the Gurbani. Parbrahm and Guru, there is no difference. Nanak Sode Simrat Ved, Parbrahm Gur Nahi Ped. There is no difference. All the 10 Gurus of the Khalsa Panth, it was manifestation of God. God himself descended upon the earth to enlighten the human beings. That teaching is captured in the volume of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, available on the internets in different languages. You can search Guru Granth Sahib translation. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj reiterates, Gur apne balehari, I'm sacrificed to my Guru. Jin Puran Paj Swari. Paj means honor, who has preserved my honor in this world and forever. Everyone is accountable for their action. But when the account is read, a lot of people are ashamed. You don't have to go very far. You look at the leaders, president and prime ministers of the countries. Now they have been convicted because of the fraud they have done. So this is what happens in God's court. Everyone has to be accountable for their action. And a lot of people are caught out because they have done so many things secretly in their life. Maybe their family members didn't know about it, but God knows about everything that passes your mind. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals that Guru has given me the wisdom. I do only those deeds which are right in God's eye. And these deeds are called righteous deeds. Those deeds which are approved by God, which are as per God's will. So my
honor has been preserved. Chin Puran Paj Swari. I don't have to be ashamed of my actions anymore because with Guru's wisdom, my actions are absolutely clean. I don't think bad of anyone. I don't criticize anyone. I don't judge anyone. I don't take pride in my actions and deeds and possessions. So I'm free from all with Guru's wisdom. Man chandya phal paya, prab apna sada te aaya. These lines are very precious as the other lines of the Hukamnama. The desire of my heart has been fulfilled. Word phal literally means fruit, but it implies desire. And the last letter of the word phal has onkar underneath. So lalla has onkar underneath, which means one fruit, one desire. Everyone has that desire to be reunited with the formless creator who has created all of us. But that desire is hidden and buried under other worldly desires. With Guru's wisdom, all the worldly desires, they are fulfilled and accomplished. And the main desire we have in our heart that comes to the surface. And that desire is called Bairag, where you are desperate to unite with your Creator who has brought you into this world, who has created you. Like the adopted children, they want to see their biological parents. Similarly, our biological father and mother is God. And Guru gives us that wisdom. Now that desire, which was buried under worldly desires, has come up, and I want to see God. And once you have that craving and desire, God, through His mercy, blesses us with the darshan, union with God. Man chindiya phal paya, my desire to meet God has been accomplished. Prab apna sada te aaya, now my own Creator abides in my mind, in my thoughts, in my body. I can feel God's presence. Santoho, tis bin avar na koi. O saints of the Lord, now I see no one else beside God. When I look at my own body, it is God's presence that is making me speak, function, see, hear, and I'm raising my hand. It's God's power. It's God's creativity. This is just fascinating. And then I look at the vegetation, the creation, mountains, ocean, plants, different kind of animals, different kind of birds, which people go and see in the zoo. People pay to look at God's creativity, but people forget to praise God when they visit the zoo. It is all God's creativity. Look at the zebra, look at the lion, tigers, little swans, and it's so beautiful. God is God of miracle. Karan Karan Prabh Soi. God is behind the whole creation. God is the creator of the whole universe. And everything that happens in the universe happens in God's will. Hukm hai andar sabko, bahar hukm na koi. You may say, why there are bad things happening? Why there are earthquakes?
why there are tsunamis, why there are wars. Is that God's will? The answer to that question is that God has defined the divine laws, laws of physics, and there are divine laws, spiritual laws. When those laws are broken or disobeyed, there is disaster. And that is what is happening. God has created this drama whereby if someone indulges in materialistic pleasures, becomes arrogant, that arrogance can destroy so many people. Arrogance can start the wars. It's not God's fault. It's human beings who are slipping away from the reality. Reality is God. What you see is different physical forms of God. People don't have respect for each other. And it is a divine formula that when you forget God, you will end up in misery. When you go around looking at people who are devoted to God, you will find few. And that is the reason for disasters happening around us in terms of wars, in terms of natural disasters. We have to be responsible for our own actions. दद्दा दोष न देऊं किसै दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजै अवर्जना किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम चार कुंट दह दिस प्रमे थक आए प्रभ की साम. When people will get tired, they will be surrounded with misery and pain. There won't be any escape. Like in chess, it's called checkmate. When there is nowhere else to go, people will submit to God. And that is the point we are reaching right now. People have gone insane. It's not God who has made them insane. It's because of people who have forgotten God. They are disobeying God, turning their backs to God. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj is giving this message to the whole humanity. Turn towards God, obey God, have kindness and love for everyone around you. And that's the only way you can attain ultimate peace and eternal joy. Rahav. प्रभ अपने वरदीने सगल जीवस कीने. Var means blessing. My Lord has blessed me with this beautiful gift so that I enshrine His love 24/7. I live in God's presence. Now, because God is in everyone, everyone has become my sport. Sad Sangat Ji, Guru Arjan Dev Ji Maharaj was given the honor to build, establish Harmandir Sahib, where people from all walks of life, all classes could come and worship their Creator. There are 4 gates to Harmandir Sahib. It's amazing. Despite there are 4 gates, there is only one path to have darshan of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, to enter the temple of God, Harmandir, which means no matter which class, which caste, which country you come from, everyone has only one way to realize God. That is to remain in God's will and share love of God amongst all. That's the only way. So Guru Maharaj reveals that blessing of God, that now everyone has become my sport because God is in everyone.
So once I built the loving relationship with God, God through everyone is my help. It's amazing. Saad Sangat ji, even if you go to Harmandir Sahib today, there are so many devotees who work in the night time to do the cleaning up of Harmandir Sahib, and that is voluntary. They don't charge anything. There are so many volunteers who cook the meals at Harmandir Sahib, which is given free to the devotees who visit Harmandir Sahib. Isn't that a miracle? So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is saying, when I had vision of God, blessing of God, everyone became the sport. So together, everyone is serving God now. Sagala ji vas kine, जन नानक नाम ते आया तां सगले दुख मिटाया. Slave Nanak meditates upon God's name, follows God's will, remains in God's presence, and all the miseries have disappeared. All the viruses, the vices in mind have been cleaned up with the antivirus of God's love. God's love is antivirus. It's a protection from the worldly vices and temptations, and one remains absolutely pure and enjoy God's presence every moment. Stay tuned. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. It is opportunity for you to pick up some Punjabi words as well. So ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦਾ ਚਿੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਲ, ਇੱਕ ਇੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਸ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਚਿਤ ਮੋਹ ਅੰਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੜਪਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਭੰਨੇ ਗਏ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਹੋਂ ਢੰਡੇਂਦੀ ਸੱਜਣਾ, ਸੱਜਣ ਮੈਂਡੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਨਾਨਕ ਅਲਖ ਨਾ ਲਖੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਹ ਦਿਖਾਲ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਪਿਆਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਸ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਨੰਦ ਬੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਚਿਤ ਆਏ ਮਹਾ ਆਨੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਸਰੇ ਸੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਰਤੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਧ ਸਦਾ ਧਿਆਈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਧਿਆਇਆ। ਸੰਤੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੰਤੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਨਿਵਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇਹ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਰੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜੇ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਨਿਵਾਰੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਪੈਜ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਉਹ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਮਈ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੰਤ ਹੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀਏ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਨ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਬਣਨੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ? ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਵਰ ਦੀਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤੇ
सगल जी वस कीने। हुण सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੜਾਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਵਰ ਦੀਨੇ, ਸਗਲ ਜੀ ਵਸ ਕੀਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।